Hello everyone, welcome back to Kiran's English Shop. So in this video, we are going to go through the next lesson here. So the lesson will be Unit 6, Reading B, that is poem, or Will the Dreamer Wake. This is a poem, and in this unit, we are going through this particular theme, that is biodiversity. So one more thing is, like, I would like to continue my lecture both in English and also Telugu, because many viewers are from both our Telugu states. Okay, so yours consists of both Telugu medium and English medium. So let me take this chance to go through both Telugu medium and English medium. So before getting into the poem, ఇక్కడ మనం ఒకసారి కిరణ్స్ ఇంగ్లీష్ హబ్ గురించి చూద్దాము. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీరు మిగతా వీడియోస్ అన్నీ కూడా చూడాలనుకుంటే యూ కెన్ గో టు కిరణ్స్ ఇంగ్లీష్ హబ్, అండ్ ఇక్కడ మీరు ప్లేలిస్ట్కి వెళ్తే మీకు 10th క్లాస్ ప్లేలిస్ట్ ఒకటి మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ కమ్ డౌన్ బిలో, సో హియర్ యూ హ్యావ్ 10th క్లాస్ ఇంగ్లీష్ ప్లేలిస్ట్. సో యూ కెన్ గో త్రూ దిస్, యూ కెన్ ప్లే దిస్ కంప్లీట్లీ. సో ఇప్పటి వరకు అయితే మేము మాక్సిమం ఆల్ 5 యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేసాము అప్లోడింగ్. అలాగే డిఎస్సి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు మిగతా క్లాసెస్వి కూడా 6th, 7th, 8th, 9th, 10th వరుసగా అన్ని చూడొచ్చు. అలాగే డిఎస్సికి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు గ్రామర్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి, సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఐఎమ్ ఈవెన్ రికార్డింగ్ ద గ్రామర్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్. And other competitive examinations are also are priority for us. So we are even uploading the exams regarding essay constable, Singareni as a junior assistant exams, and also degree graduation exams and all. Okay, so you can make available of all those different videos. Now let us get started with a poem for today. సో ఈరోజు మన పోయం అనేది ముందు చూసేద్దాము. ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒక పాట గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టూడెంట్స్ అయినా సరే, ఆస్పిరెంట్స్ అయినా సరే, ఒక లెసన్కి కానీ, ఒక ప్రోజ్ కానీ, ఒక పోయట్రీకి, ఒక డ్రామాకి ఒక టైటిల్ చూసిన వెంటనే ఆ టైటిల్కి బిహైండ్ ఉండే ఒక మీనింగ్ అనేది మనము వెంటనే తెలుసుకునేలా మనం దాన్ని చదవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఆర్ విల్ ద డ్రీమర్ వేక్ అని అన్నారు. ఆర్ విల్ ద డ్రీమర్ వేక్ అని అంటే దాన్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయండి, ఏమని వస్తుంది మీకు అర్థం అంటే, కలలుగానే వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ నిద్ర నుండి మేల్కుంటారా లేదా అనే ఒక మీనింగ్ అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. బట్ ఏ కళల గురించి మాట్లాడుతున్నాము ఇక్కడ మనకు థీమ్ చూసినట్లయితేనేమో ద థీమ్ ఈజ్ బయోడైవర్సిటీ, బట్ ద టైటిల్ ఈజ్ ఆర్ ద డ్రీమర్ విల్ వేక్. సో సంబడి ఈజ్ డ్రీమింగ్, సో విల్ హీ వేక్ అప్ ఆర్ నాట్? సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ దట్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ఫ్రమ్ దట్. సో if you go to the poem here we have this, or will the dreamer wake. What does it mean? See, we can see a pride of tiger here. Look at the first stanza. You just simply read it. You need not to understand it, just read it. What is the idea that you get through this first stanza? మీరు ఒక ఫస్ట్ స్టాంజా ఇప్పుడు మీరు చదివితే దీని నుండి మీకు వచ్చే ఒక అవగాహన ఏంటి ముందుగా అంటే, దాని అర్థం అనేది మనం తెలుసుకోగలిగితే మనకు బిహైండ్ సమరీ అంతా ఈజీగా అయిపోతుంది. ఫస్ట్ మనకున్న థీమ్ ఏంటి? థీమ్ వచ్చేసి బయోడైవర్సిటీ అన్నాము. బయోడైవర్సిటీ అంటే మనకు చెట్లు, వృక్షాలు, ఓకే, నేచర్ గురించి, పొల్యూషన్ గురించి మనకు ప్రీవియస్ లెసన్లో ఉంది. అలాగే యానిమల్స్, బర్డ్స్, వాటర్, ల్యాండ్ అన్నీ మిక్స్ అయిపోతాయి, అన్నీ కలిపేసి మనము బయోడైవర్సిటీ అంటాం, రైట్? సో ఇక్కడ థీమ్ వచ్చేసి బయోడైవర్సిటీ ఉంది. మనకి ఇక్కడ లెసన్ టైటిల్ వచ్చేసి ఆర్ విల్ ద డ్రీమర్ వేక్ అని ఉంది. ఆర్ విల్ ద డ్రీమర్ అంటే ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ? ఈ లెసన్ కంప్లీట్ ఎవరి గురించి అని అంటే, ఎవరైతే ఈ నేచర్ని కంప్లీట్గా డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే ఇండైరెక్ట్గా కానీ డైరెక్ట్గా కానీ నేచర్కి, ఎన్వైరన్మెంట్కి హాని చేస్తున్నారో, ఎవరైతే డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ జంతువులకు, పక్షులకు, జీవరాశులకు అన్నిటికీ హాని చేస్తున్నారో, ఇది అతని గురించే. అతన్నే ఇక్కడ మనము డ్రీమర్ అని అన్నాం. ఇక్కడ వేక్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే రియలైజేషన్. ఓకే, సో ద పర్సన్ హూ ఈజ్ హార్మింగ్ ఆల్ ద ఎన్వైరన్మెంట్, ద పర్సన్ హూ ఈజ్ డిట్రారియేటింగ్ ద quality of the nature, the person who is harming the animals, birds and the sea creatures, he is called as the dreamer. Dreamer in the sense he is not into the reality, he is still dreaming that whatever I do, let it happen, but the nature will be as it is, I don't bother about the nature. This is the idea of the people. He is mentioned as the dreamer. Wake in the sense, will he get some awareness? Okay, now let us look at the
stanza, first stanza here. What is the first stanza? Let me read it completely, then I will explain you line by line. Okay, first one. Out in the east the jungle listens, the tigress plaintive growls in pain, the great trees hear her breathing shaking inside her still, the new lives wait. These cubs could be the last ones ever to freely live and roam and mate. Our grandchild knows the tiger never, or will the dreamer wake? Did you understand the meaning of this now? Here, just tigress or tiger, this is taken as a representative of all the animals. You cannot mention lion, tiger, giraffe, all this, right? So just tiger is mentioned here. With this, the writer here is trying to represent the entire animal life. Now, what is there in the sentence? Out in the east, the jungle listens. Out in the east అంటే ఖచ్చితంగా ఈస్ట్ అని కాదు, నార్మల్ జంగల్లో ఒక లాంటి ఒక సందడి, ఒక లాంటి ఒక శబ్దం అనేది జరుగుతుంది. ఏంటది? ద టైగ్రెస్ ప్లానిటివ్ గ్రోల్స్ ఇన్ పెయిన్. ఆ టైగ్రెస్ కానీ ఆ చిన్న చిన్న కర్బ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, గ్రోల్స్ ఇన్ పెయిన్ అంటే బాధతో చాలా ఇట్లా మూలగడాన్ని గ్రోల్ అని అంటాం మనం. ఓకేనా? సో అవి బాధపడుతూ ఉన్నాయన్నమాట. అదే దాని యొక్క శబ్దం. ఏంటి ఆ శబ్దం? ద గ్రేట్ ట్రీస్ హియర్ హర్ బ్రీతింగ్ షేకింగ్ ఇన్సైడ్ హర్ స్టిల్, ద న్యూ లైవ్స్ వెయిట్. ఏంటంట? ఇక్కడ ఏదైతే పెయిన్ అది పడుతుందో ఆ బాధనన్నిటిని ఎవరు వింటున్నారు? ద ట్రీస్ వింటున్నాయి. ద ట్రీస్ హియర్ అని అన్నాడు ఇక్కడ. అంటే ఆ బాధను వినే వాళ్ళు ఎవరు లేరు, ఆ ప్రకృతి ఆ బాధను వింటుంది, మనుషులు ఆ బాధను వినట్లేదు. అంటే ప్రకృతి బాధను ప్రకృతే వింటుంది అని ఒక అర్థం. ఓకే, సో ద గ్రేట్ ట్రీస్ హియర్ హర్ బ్రీతింగ్. ఎవరు బ్రీతింగ్? ద టైగర్ బ్రీతింగ్. షేకింగ్ ఇన్సైడ్ హర్ స్టిల్, ద న్యూ లైవ్ స్వేట్. దాని లోపల అంటే దాని కడుపులో, దాని బొజ్జలో ఇంకా కొన్ని పిల్లలు ఉన్నాయంట. ఆ పిల్లలు బయటికి ఎలా వస్తాయి? నా పిల్లలు ఎలా బతుకుతాయి? ఇవే నా చివరి పిల్లల, ఈ తర్వాత నేను పిల్లల్ని కనలేనా అనే ఒక బాధతో అది ఏడుస్తూ ఉంటే, ఆ బాధనన్నింటినీ ఈ ట్రేస్ అన్ని వింటున్నాయి. అసలు ఎందుకు అలా బాధపడుతుంది? లెట్ us see. These cubs could be the last ones ever to freely live and roam and mate. అంటే ఈ టైగర్ ఏదైతే పిల్లలకు జన్మనివ్వబోతుందో ఆ పిల్లలే, ఆ చిన్న చిన్న టైగర్ పిల్లలే చివరి పిల్లలు కావచ్చు అని అంటున్నారు. ఎందుకు చివరి పిల్లలు కావచ్చు? చూడండి, చివరి పిల్లలు కావచ్చు. దేనికి చివరి పిల్లలు? ఇట్లా ఫ్రీగా బ్రతకడానికి, ఫ్రీగా జంగల్లో తిరగడానికి, అలాగే మేట్ అంటే వాటి యొక్క శారీరక సంబంధాలు పెట్టుకోవడానికి ఆ చివరిగా చిన్న చిన్న ఉన్న టైగర్ పిల్లలే చివరివి కావచ్చు. దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే, ఆ తర్వాత మనం టైగర్స్ అనేవి చూడకపోవచ్చేమో, ఇవే చివరి టైగర్స్ కావచ్చేమో అనే ఒక అర్థం వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇంకొక సెంటెన్స్ కూడా ఉంది. అవర్ గ్రాండ్ చైల్డ్ నోస్ ద టైగర్ నెవర్. మన హ్యూమన్ గ్రాండ్ చైల్డ్, ఇక్కడ వాటి గ్రాండ్ చైల్డ్ కాదు, అవర్ హ్యూమన్ గ్రాండ్ చైల్డ్ మైట్ నాట్ నో వాట్ ద టైగర్ ఈస్. ఎందుకు? అప్పట్లోగా ఈ టైగర్స్ అన్ని అంతరించిపోతాయేమో. బై ద టైమ్ అవర్ గ్రాండ్ చైల్డ్ ఈస్ బార్న్, రిమెంబర్, బై ద టైమ్ ఆల్ ద టైగర్స్ మైట్ బి వానిష్డ్ అవే, మైట్ బి వైప్డ్ అవే. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ whole paragraph till here. Okay, so this is the condition of the tiger till here. Next, the result is this: the cubs could be the last ones. Next, the final the ultimate result is the grandchild may not know what the tiger is. ఎందుకు? అవన్నీ అయిపోతే, అన్ని చనిపోతే, టైగర్స్ అని చనిపోతే, ఇది టైగర్ అని చూపించడానికి కూడా ఏముండదు కదా. సో మన గ్రాండ్ చైల్డ్ టైగర్ అంటే ఏంటి తాతయ్య అని, లేదా ఏంటి అమ్మమ్మ అని మిమ్మల్ని అడగొచ్చేమో. ఆ విధంగా ఉండొచ్చు ఫ్యూచర్లో అని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇంకొక లాస్ట్ లైన్ ఏముంది? ఆర్ విల్ ద డ్రీమర్ వేక్. డ్రీమర్ అంటే ఎవరు అని చెప్పాను ఇక్కడ. మనకు టైటిల్ కూడా సేమ్ లైన్తో ఇచ్చారు, చూసారు ఇక్కడ. ఆర్ విల్ ద డ్రీమర్ వేక్, ఆర్ విల్ ద డ్రీమర్ వేక్. ఎందుకు? ఎక్కువ పాయింట్ దేని మీద చేస్తారో, ఎక్కువ దేనితో మనం పోయం ఐడెంటిఫై చేస్తామో దాన్ని మనం టైటిల్గా యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ లైన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్ లైన్ అనమాట. ఏంటనంటే ఇక్కడ ఆర్ విల్ ద డ్రీమర్ వేక్ అని అంటే, ఎవరెవరైతే ఈ విధంగా టైగర్స్ని కానీ అన్ని ఇతర జంతువుల్ని అంతరింపజేస్తున్నారో, అంటే వాటికి ఫారెస్ట్ లేకుండా, వాటికి నివాస ప్రాంతం, మీ ఇంట్లో నుండి మిమ్మల్ని వెళ్ళగొడితే ఏం చేస్తారు? మీరు వెళ్ళి ఇంకొకరిని దోచుకుంటారు, లేదా మీకు బ్రతకడానికి అవకాశం ఉండకపోవచ్చేమో. అలాగే టైగర్స్ ఇల్లైనటువంటి ఒక ఫారెస్ట్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడం వల్ల వాటికి ఫ్యూచర్లో
ఎలాంటి ప్లేస్ అనేది ఉండకపోవచ్చేమో అనేది ఒక ఇండైరెక్ట్ మెసేజ్ ఇక్కడ. సో ఎవరెవరైతే ఆ టైగర్కి ఏం కాదులే మనం బ్రతకాలి అని ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో, ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇమాజినింగ్ దట్ నథింగ్ హ్యాపెన్స్ టు ద టైగర్, వీ హ్యూమన్ హ్యావ్ టు సర్వైవ్, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద డ్రీమర్స్. So those dreamers will wake, should wake. Why? Because they are actually destroying the whole nature. So if they come out of that blind belief that nothing will happen to the environment, then he is the first person who could be saving the environment. Okay, so this dreamer, the person who is destroying the whole nature, is not realizing what is happening to these tigers, what would happen to the small little cubs and all. Okay, so finally we can see that this is an awakening poem for all the people who are deteriorating the life of the forest. Next one. Okay, here it is mentioned as east. Okay, next what is there in the north? Okay, next one is north. What is happening in north? Far in north, the white bear snuffles. Down in her lair, the gleaming snow. She waits for all the life she is making. Outside the crashing glaciers grow. These cubs could be the last cubs ever to freely live and roam and mate. Our grandchild knows the white bear never, or will the dreamer wake. This is just like the similar one of the above. ఇక్కడ ఏంటి, ఈస్ట్ లోనేమో జంగల్స్ లో ఈ టైగర్స్ అన్ని బాధింపబడుతుంటే, ఇక్కడ నార్త్ కి వచ్చేసరికి నార్త్ లో ఏముంటుంది, మనకు అట్లాంటిక్ ఇదంతా ఏరియా ఉంటుంది కదా, అంటే అక్కడ మొత్తం స్నో అండ్ ఐస్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఏంటి మనకు జీవించి ఉండే అని అంటే అక్కడ ఈ వైట్ బేర్స్ అనేవి జీవించి ఉంటాయి. ఓకే, బేర్స్, వైట్ బేర్స్ అనేవి ఓన్లీ ఆ ధ్రువ ప్రాంతాల్లో మనకు ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో వాటిని మనము చాలా అంటే రేర్ యానిమల్స్ గా కూడా అనుకుంటాం. అవి వేరే ప్రాంతంలో బ్రతకలేవు, అవి ఆ ప్రాంతంలోనే ఉండగలవు. ఓకే, సో నౌ ఫార్ ఇన్ ద నార్త్ ద వైట్ బేర్ స్నఫల్స్. ఏమంటుందంట వైట్ బేర్? డౌన్ ఇన్ హర్ లేయర్ ద గ్లీమింగ్ స్నో. గ్లీమింగ్ స్నో అంటే ఏంటి? షైనింగ్ స్నో ఏదైతే ఉందో ఆ స్నో చుట్టూ కూర్చొని ఆ స్నో దగ్గర ఉండి ఆ స్నోని చూసుకుంటూ ఆ యొక్క ప్రాంతాన్ని పరీక్షిస్తూ, అంటే స్నఫల్ అంటే ఒకలాంటి శబ్దాన్ని చేసుకుంటూ చెప్తుంది. షీ వెయిట్స్ ఫర్ ఆల్ ద లైఫ్ షీ ఈస్ మేకింగ్ అవుట్ సైడ్ ద క్రాషింగ్ గ్లేషియర్స్ గ్రో. దీని అర్థం ఏంటి? షీ వెయిట్స్ ఫర్ ఆల్ ద లైఫ్ షీ ఈస్ మేకింగ్. అది వెయిట్ చేస్తూ ఉందంట. ఇది ధ్రువపయలుగు బట్టి వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. వాట్ ఈస్ షీ వెయిటింగ్ ఫర్? షీ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఆల్ ద లైఫ్ షీ ఈస్ మేకింగ్ అవుట్ సైడ్ ద క్రాషింగ్ గ్లేషియర్స్ గ్రో. See, this white bear is comfortable only if glacier is there. That means only if snow is there. If once completely the snow is melted away, then it would become hot for this white bear, and white bear may not live more. That means it may die. Now this white bear is waiting for the life to see outside. Why? Because there is no more life in this glacier, because all the glacier is melting away. There is no more ice. There is no more ice. The ice is being deteriorated. It is being melted day by day. దాని అర్థం ఏంటి? వాతావరణంలో ఉన్న మార్పులు జరగడం వల్ల, వాతావరణం అంతా వేడి అవ్వడం వల్ల, సిన్స్ ద వెదర్ కంప్లీట్లీ బికమ్స్ హాట్, నౌ దిస్ is becoming very hard for this white bear to live there. For example, a human being can live only in the normal temperature. For example, if temperature completely goes too high or too low, human people die, right? So this white bear also can live only in the minus degrees. If at all temperature grows, it cannot live. The problem is now this glacier is crashing down, this glacier is melting down. Now this is becoming problem for the life of this bear and the little cub. Now these cubs could be the last cubs ever to freely live and roam and mate. Which cubs? These small babies, whatever that are there, these babies could be the last babies. Why? By the next birth, or by the next season, when this bear gives birth to small cubs, by that time there may not be much this snow left, so that this bear also would die. That means it cannot give birth to any more small cubs like this. This could be the last cub ever.
So by the next time, there could be no more cubs, and these cubs could be the last cubs. They could be the last one to live, freely, to roam freely, and to also mate freely. So by the next time, there may not be cubs. Next, our grandchild knows the white bear never, or will the dreamer wake? So if this is the situation, if all these above things happen, then what could be the result? The result could be our grandchild may not know what was white bear. We can only show him in the picture. We can only show him in the picture. Other than showing that in the picture, this our grandchildren or our grandchild may not see directly what this white bear is. That means all these white bears may die if at all we are deteriorating the climate, if at all we are making the climate too hot by polluting it. So now, are the dreamer will wake, or will the dreamer wake? Will the dreamer, who is dreamer here? The person above the dreamer means the person who is destroying the nature completely, the forest and all. Now here the dreamer is the one who is polluting the entire environment, who is making the environment too hot, who is releasing too much of carbon dioxide into the environment. All these activities, what happens, it slowly melts away the ice, snow in the northern Atlantic. Okay, now this dreamer is a person who is damaging the whole environment. So he is in a dream. The dream is, what is happening? I'm only doing my business. I'm just riding my bike. I'm not polluting anything. I have to go to my office. But actually, you're indirectly polluting the whole environment. Because of this, the temperatures rise, and because of the temperature raising, there could be global warming. Okay, next one. There in the West, now we are speaking about the West. What is there? The song thrush wobbles. She wears her nest to her clutch, to hold her clutch. A long wait now to find a partner. The eggs are laid, there are not much. These chicks could be the last ones ever, the last to fly and sing and mate. Our grandchild knows the song thrush never, or will the dreamer wake? See, now this is about the birds. What is there? There in the West, the song thrush warbles. There is some song which is being sung by the birds. Next, what is that? This bird is used as she. She wears her nest to hold her clutch. Okay, she wanted to build some nest, and she wanted to cling to that, nest. She wanted to be there in the nest. A long wait now to find a partner. Now she wants to find a mating partner. The eggs are laid, they are not too much. After finding the mate partner, the eggs are laid, and the eggs are also very few. What happens now? These chicks could be the last one ever, the last to fly, the sing and mate. What is this now? These chicks which are going to be born out of these eggs, they could be the last ones, because by the next time this bird gives birth, there may not be any life on the earth. That means situation, that means the environment, the pollution, it may not give proper life to the these little birds by the next time. So whatever the eggs that are laid now, only those eggs will be used for the present upcoming children, and then by the next time there won't be any more chicks. Chicks means the small birds, like small kids, just like we have. Okay, so by the next time it may not give any eggs, it may not lay any eggs, it may not bring up any chicks. Okay, the reason is the human is destroying everything. The human is destroying the trees, the human is destroying all the life on the earth. Now if this is the case, what would happen? Our grandchild knows the song thrush never. That means whatever the sounds that are made by this bird, what are the little songs that are sung by this bird, may not be known to our grandchild. He may not listen to the songs, these bird songs directly. See, nowadays we also listen some of the songs, some of the sounds, only listening to them, music, not directly.
How different it is, we know, right? Listening to the songs in the mobile, like listening to the bird sounds in the mobile, listening to the bird sounds directly is completely different. But if human is continuously destroying the whole environment, then by the time we have our grandchildren, he may not come across these type of bird songs, he may not listen. Okay, now to stop all this, or will the dreamer wake? So will the people realize that they are deteriorating the whole life, and will they stop damaging all the environment, so that we can change, we can save these type of birds, all the birds. Okay, so here the dreamer is the one who is actually again destroying the life of the birds. Next one, deep in the ocean south the whale swims. Her song of breathing fills the seas. Thousands of creatures wait for the moment, the solemn birth that they will see. This child could sing the final whale song, the last to make the ocean shake. Our grandchild never hears its mystery, or will the dreamer wake? So, if you can see this, మీరు ఒకసారి దీన్ని చూసినట్లయితే, deep in the ocean south. Now coming to the next direction here, this is south. The whale swims her song of breathing. Uh, Whale swims, her song of breathing fills the seas. So in the southern part of the globe, there are so many whales. Now, the song of her breathing, that means whale comes to the surface of the water once in a while to take the deep breath. So it can take the deep breath, and again it can go to the deep into the sea and stay there for some time. Again, to take the breath, it has to come out. Okay. Now, the type of breathing is called as a song. That is a huge sound. You cannot even stand nearby the whale when it is breathing, because that is too loud breathing. Okay, so this is called as song here. The alanti breathing ని ఇక్కడ ఒక సాంగ్ అని అన్నాం. Okay, thousands of creatures wait for the moment. What type of moment? The solemn birth that they will see. So even these whales also, they give birth to their babies. Okay, so this type of moment is very precious moment, because the weight of that, even the baby of a whale, is so much. It is also in even tons. Okay, now that is the moment which everybody wait for. Thousands of creatures wait for this type of moment. Okay, because the life of the human being, the life of many animals in the sea, many creatures in the sea, is completely surrounded. It is just like chain link. It is all like depending on one another. So if at all this whale is not there, there would not be much life in the sea. There could not be much life in the deep in the oceans. So everybody is waiting for this type of whale in the sea. Now this child, which child? The child of this whale could sing the final whale song. Why it could sing the final whale song? Because there may not be another whale after this. Why there may not be another whale? Because so many the people who smuggle, who illegally take the oil of the whale and all, they're killing the whales for unnecessary reasons. Whales, dolphins, do you know this queen, the side one, this shape one, this one, and this one, and the side one, and the other side also there would be another one. They cost a lot. They are used for the medicine in the black market. Okay, and in the black market, the cost of these, they are called as quins. Okay, the cost of these quins, they cost a lot. They cost in dollars, thousands of dollars. సో అందుకని చెప్పేసి తిమింగలాలను కూడా, వేల్స్ని కూడా ఇక్కడ చంపేస్తున్నారు విపరీతంగా. అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక లైఫ్ చైన్ సైకిల్ అనేది కంప్లీట్గా ఆగిపోతుంది. వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉండే జీవులు, ఇవి వేటి మీద డిపెండ్ అయ్యాయో ఆ జీవులు, ఈ చైన్ అంతా తగ్గిపోతుంది. అంటే ఎవరైతే ఈ స్మగుల్ చేసి ఇదంతా ఇల్లీగల్ బిజినెస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ వల్ల నేచర్కి, అంటే బయట అడవుల్లో ఉన్న జంతువులకి, ఓకే, తర్వాత చలిలో మనుషులు బతికే జంతువులకి,
అలాగే గాలిలో బ్రతికే పక్షులకి, అది కాకుండా నీటిలో ఉన్న జంతువులకు కూడా ఒక ప్రమాదం అనేది పొంచి ఉంది. ఎవరి వల్ల అంటే ఎవరైతే ఈ డ్రీమర్ అని మెన్షన్ చేశారో అతని వల్ల. ఏంటి ఆ ప్రమాదం అనంటే ఇతను ఏదైతే కళ్ళు మూసుకొని నేనేం చేయట్లేదు, నా వల్ల ఎవరికి హాని కలగట్లేదు అని ఇండైరెక్ట్‌గా ఏ విధంగా అయితే నేచర్‌కి ఒక డ్యామేజ్ అయితే చేస్తున్నారో, ఆ డ్యామేజ్ వల్ల కంప్లీట్ ఎన్వైర్న్‌మెంట్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. జస్ట్ భూమి మీద మాత్రమే కాదు, సముద్రాల్లో, నదుల్లో, ఓకే, ఫారెస్ట్‌లో, అలాగే ఖండాంతరాల్లో ఏవైతే జీవులున్నాయో, ఆ జీవులన్నీ కూడా నాశనం అయిపోవడానికి ఈ డ్రీమర్ అనేవాడు ఒక కారణం. ఓకే. సో, అతను ఇది ఆపకపోతే అవర్ గ్రాండ్ చైల్డ్ నెవర్ హియర్స్ ఇట్స్ మిస్టరీ. అంటే ఈ తిమింగలానికి చాలా చాలా మిస్టరీస్ ఉంటాయి. ఈ ఈ బ్రీతింగ్ అనేది కూడా ఒక మిస్టరీ అన్నమాట. ఓకే. చాలా పెద్ద బ్రీతింగ్ అది. సో, అలాంటి బ్రీతింగ్‌ని మన గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఇంకా చూడరేమో. అంటే మన తరతరాలు ఇలాంటి ఒక అనుభూతుల్ని పొందలేరేమో ఇవన్నీ నాశనం అయిపోతే. టైగర్స్ నాశనం అయిపోతే వాళ్ళు చూడలేరు. పక్షులు నాశనం అయిపోతే వాళ్ళ పాటలు వినలేరు. అలాగే వైట్ కబ్స్ ఎళ్ళిపోతే అక్కడున్న తెల్లదనాన్ని, ఆ యొక్క బ్యూటీని వాళ్ళు చూడలేరు. ఓకే. సో, గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఎందుకు యూజ్ చేశారంటే, ఇక్కడ గ్రాండ్ చైల్డ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, మన ఫ్యూచర్ అప్‌కమింగ్ జనరేషన్స్ అన్నీ కూడా ఇలాంటి ఒక ప్రకృతిని ఆస్వాదించలేవేమో, మనలాంటి ప్రకృతిని ఆస్వాదించలేరేమో అనే ఒక మీనింగ్ అక్కడ. అంటే వి హావ్ టు బి కేర్‌ఫుల్. అంటే మనకి ఎలాంటి ప్రకృతి అయితే మన చేతుల్లోకొచ్చిందో, అలాంటి ప్రకృతిని మనము మన అప్‌కమింగ్ జనరేషన్ కూడా వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టేసేయాలి. దాన్ని మనకు అవసరాలకు మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ, మన స్వార్థానికి యూజ్ చేసుకోకూడదు. ప్రకృతిని మన స్వార్థానికి యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టే, ఇక్కడ మనల్ని ఏమనిపించాడంటే డ్రీమర్ అని అన్నాడు. ఈ డ్రీమర్ ఎప్పుడైతే ఆ నిద్ర నుండి బయటకొచ్చి, నా వల్ల ప్రకృతికి హాని కలుగుతుంది అని ఎప్పుడైతే విశ్వసిస్తాడో, అప్పుడు మాత్రమే మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్‌కి ఇలాంటి ఒక ప్రకృతిని మనము క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. హియర్ ఇన్ ద సెంటర్ 4 డైరెక్షన్స్ గ్యాదర్. అంటే ఏంటి? నార్త్ మాట్లాడాడు, సౌత్ మాట్లాడాడు, ఈస్ట్ మాట్లాడాడు, వెస్ట్ మాట్లాడాడు. అన్నీ మాట్లాడాడు కదా! నౌ ఇన్ ద సెంటర్‌కొచ్చేసరికి 4 డైరెక్షన్స్ గ్యాదర్. 4 డైరెక్షన్స్ కలిసిపోతాయి. ద పాత్ అహెడ్ లీడ్స్ అప్ ఆర్ డౌన్. ఈ సెంటర్‌కొస్తే ఏముంటుంది ఇక్కడ? కుడి, ఎడమ ఏముండదింక. పైన, కింద 2 మాత్రమే ఉంటాయి. అంటే ఆకాశం, నేల 2 మాత్రమే. ఈజ్ దిస్ అవర్ లాస్ట్ బ్రైట్ న్యూ వరల్డ్ బర్తింగ్? అంటే మీరెక్కడైతే ఇంక మధ్యలో అంటే ఎటు వెళ్ళడానికి లేదింక. ఛాన్స్ లేదు గదా! నార్త్ వెళ్ళితే అన్నీ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతున్నాయి. ఈస్ట్‌లో డిస్ట్రాయింగ్, వెస్ట్‌లో డిస్ట్రాయింగ్, ఓకే. సౌత్‌లో డిస్ట్రాయింగ్ అన్నీ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతే ఇంకా మిగిలింది మనకు పైన ఆకాశం, కింద భూమి. అయితే ఈ భూమి పైన ఆకాశం, కింద భూమి మీరెక్కడైతే నించున్నారో అదే చివరికి మళ్ళీ కొత్త జన్మని పునరుద్ధరిస్తుందా? డస్ ఇట్ గివ్ ఎ న్యూ బర్త్? అనేది ఇక్కడ క్వెషన్. ఈజ్ దిస్ అవర్ వేవింగ్ యాజ్ వి డ్రోన్? అంటే మనం డ్రోన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి? మనం అంతరించిపోతున్నాం కదా! మనం అంతరించిపోతున్నాం కాబట్టి అంటే మనకు ఫ్యూచర్‌లో అప్‌కమింగ్ లైఫ్ ఉండదు కాబట్టి మనం ఎక్కడి నుండి ఉన్నామో అక్కడి నుండే మళ్ళీ మన జీవితాన్ని స్టార్ట్ చేయాలంటారా? అనే ఒక క్వెషన్ అన్నమాట. తర్వాత దిస్ కుడ్ బి అవర్ లాస్ట్ ట్రూ మూమెంట్. మనం ఇప్పుడు ఏదైతే రోజులు బ్రతుకుతున్నామో, ఏదైతే టైం మనం ఉన్నామో, ఆ టైమే మన చివరి టైం అయి ఉండొచ్చు. చివరి క్షణాలు అయి ఉండొచ్చేమో. నోయింగ్ ద ట్రూత్ అవర్ చాయిసెస్ మేక్. అంటే మనం ఇది నిజము అని నమ్మితే మాత్రమే, ఏది నిజం అని నమ్మితే మాత్రమే, మనము ఎన్వైరన్మెంట్ సరిగ్గా లేకపోతే హ్యూమన్ బీయింగ్ లేడు అని నమ్మగలిగితే మాత్రమే మనం చాయిసెస్ అనేవి సరిగా చేయగలం. అంటే ఈ జంతువులు, ఈ పక్షులు ఇవన్నీ నాశనం అయిపోతే హ్యూమన్ కూడా చనిపోతాడు అనే ఒక ఐడియా మనకు తెలిస్తే మాత్రమే, ఆ నిజం మనకి తెలిస్తే మాత్రమే మనం ఏం చేయాలి అనే ఒక చాయిస్ అనేది మనం తెలుసుకోగలము. సో, ముందుగా అందరూ గ్రహించాల్సింది ఏంటి అనంటే, మన వల్ల మొత్తం ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది పాడైపోతుంది. ఒకవేళ అలా జరగలేదు అనుకోండి, అంటే మనము ఇప్పటి నుండైనా ఎన్వైరన్మెంట్‌ని మళ్ళీ సేవ్ చేయాలి అన్న ఒక ఐడియా ఇప్పటికైనా సరే ఆ మూవ్‌మెంట్ రాలేదనుకోండి, దెన్ కంప్లీట్‌గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కూడా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతారు. అవర్ గ్రాండ్ చైల్డ్ ఆస్క్స్ వాట్ వాస్ ద మూమెంట్? అంటే చివరికి మన గ్రాండ్ చైల్డ్ ఏమని అడగొచ్చు? ఏ మూమెంట్ అది మీరు ఆలోచించరు కదా అప్పట్లో. మీరు ఆలోచించకుండా వదిలేసారు కదా! ఆ మూమెంట్ ఏంటి? మేమైనా సరే ఇప్పుడైనా ఆలోచిస్తాము. ఆ మూమెంట్ ఏంటో కొంచెం చెప్పండి. అంటే దాని యొక్క అర్థం ఏంటి చెప్పండి. దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి చెప్పండి. అంటే ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంపార్టెన్స్ మీరు సేవ్ చేద్దాం అనుకున్నారు కదా! అది మీరు సేవ్ చేయలేకపోయారు. బట్ దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మాకు చెప్తే, ఆ మూమెంట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మాకు చెప్తే, మేమైనా ఎక్కడైనా సేవ్ చేస్తామేమో అని మన గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ అడగొచ్చంట. అలాంటి క్వెషన్ అనేది మనము మన గ్రాండ్ చిల్డ్రన్‌కి పోనీయకుండా మనం ఇప్పటి నుండే ఎన్వైరన్మెంట్ అంతటిని సేవ్ చేయాలి అనేది ఈ
పోయం యొక్క సారాంశం. తర్వాత అండ్ డిడ్ ద డ్రీమర్ వేక్, అండ్ ఫైనల్గా అప్పటికైనా ఈ డ్రీమర్ ఎవరైతే ఈ రియలైజ్ అవ్వకుండా ఉన్నాడో, పడుకొని ఉన్నాడో, అప్పటికైనా సరే వీడు రియలైజ్ అవుతాడా అని అడుగుతున్నాను. అంటే జంతువులు, పక్షులు అన్నీ అయిపోతాయి, చివరికి హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక్కడే లాస్ట్లో ఉంటాడు. హ్యూమన్ బీయింగ్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు చివరికి అతనికి తెలుస్తుంది, ఓకే నేనే చివరిగా మిగిలాను, ఇంకా జంతువులు, పక్షులు, జీవరాశులన్నీ నాశనం అయిపోయాయి, చివరి వాడిని నేనే. ఈవెన్ అప్పటికైనా సరే మనం రియలైజ్ అయ్యి ప్రకృతి నాశనం చేయకుండా ఆగుతామా, లేదా అప్పటికి అలాగే చేస్తుంటామా అనేది ఒక క్వశ్చన్. సో దిస్ ఈస్ రిటన్ బై మెడోరా చెవలియా. సో వీళ్ళ గురించి కొంచెం ఒకసారి ఈమె గురించి ఒకసారి చూద్దాము. మెడోరా చెవలియా ఈజ్ అ 21st century poet. She is a well-known writer of the present day. She writes about contemporary themes. Contemporary themes అంటే present ఏదైతే ఇంపార్టెంటో వాటి గురించి రాస్తుంది. ఇన్ దిస్ పోయం ఆర్ విల్ ద డ్రీమర్ వేక్, ఇప్పుడు ఏదైతే పోయం చదువుకున్నామో దాంట్లో షీ రైట్స్ అబౌట్ హౌ యానిమల్స్ వుడ్ బికమ్ ఎక్స్టింక్ట్ అంటే ఏంటి, మొత్తం కంప్లీట్గా నాశనం అయిపోవడం. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్, అవి మనం సేవ్ చేయలేకపోతే అవి ఎలా పూర్తిగా నాశనం అయిపోగలవో అనేది ఏమి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అనమాట. అదే కదా మనం ఇప్పటి వరకు చూసాం. సో దీని కంప్లీట్ మీనింగ్ బిహైండ్ ఏంటి అని అంటే, యానిమల్స్ కానీ, బర్డ్స్ కానీ, ఓకే, సీ క్రియేచర్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కేవలం మానవుడు చేసే, అంటే మనం చేసే, మానవుడు అంటే ఎవరో అనుకోద్దు, మనం చేసే కొన్ని యూనో ఉపయోగకరం లేకుండా ఉన్నటువంటి కొన్ని పనుల వల్ల, అవసరం లేకున్నా సరే అలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాం, వాటి వల్ల ఆ జీవరాశులన్నీ అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఉంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనిషి లేకపోయి ఉంటే మన భూమి మీద నాకు తెలిసినంత వరకు అడుగడుగున ఒక జీవరాశి ఉండేదేమో. అంటే మనం ఎలా అయితే మనుషులు బ్రతుకుతున్నామో ఆ మనుషుల్లాగానే జంతువులు బ్రతుకుతుండేమో గుంపులుగా ఈ విధంగా, అవునా కాదా? సో అలా లేకుండా ఎక్కడో ఒక్కడ మూలన ఉండడానికి దానికి ఎవరు రీజన్ అని అంటే హ్యూమన్ బీయింగే అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అవి బతకడానికి ఎందుకు వాటికి అవసరమా అని అంటే అవసరమే. ఎందుకు అని అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క లైఫ్ కంప్లీట్గా యానిమల్స్ మీద, నేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇదంతా ఒక సైకిల్ అనమాట. యానిమల్స్ ఆగిపోయాయి అనుకోండి, యానిమల్స్ కంప్లీట్గా లేవు అనుకుందాం, బర్డ్స్ లేవు, ఇన్సెక్ట్స్ లేవు అనుకుందాం. ఇన్సెక్ట్స్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే. ఒక బీ తీసుకోండి, తేనెటీగని తీసుకోండి, తేనెటీగ లేకపోతే మనిషి లేడు ఈ రోజుల్లో, తెలుసా? తేనెటీగ వల్ల మాత్రమే మనం అన్నం తినగలుగుతున్నాం ఈ రోజు. అంటే హనీ తింటున్నారా సార్ మీరు అనుకోవద్దు. మనకు అందే ప్రతి ఒక్క ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో ఓన్లీ అలాంటి బీ, ఇన్సెక్ట్స్ వాటి వల్లనే మాత్రమే అది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పటికైనా సరే మీరు స్టూడెంట్స్ కానీ, ఆస్పిరెంట్స్ కానీ, డూ యువర్ బెస్ట్ టు స్టాప్ ద నేచర్ డిస్ట్రక్షన్. మీరు పొల్యూషన్ చేస్తున్నారా, పొల్యూషన్ ఆపేయండి. ఎక్కడైనా మీరు పొగలాంటిది ఎవరైనా చేయడం చూసారా, వాళ్ళని వెళ్ళి ప్రశ్నించండి, అలా చేయొద్దు అని చెప్పండి. దాని మీద వచ్చే నష్టాన్ని కూడా మీరు అక్కడ చెప్పాల్సి ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్ అయితే ఇది మీ యొక్క ఒక అప్కమింగ్ సిటిజన్స్గా, మీరు ఆల్రెడీ సిటిజన్స్, అప్కమింగ్ మోటివేటర్స్గా, అప్కమింగ్ టీచర్స్, అప్కమింగ్ జాబర్స్, అప్కమింగ్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. కాబట్టి మీరే ముందుగా దీనికి రెస్పాండ్ అయ్యి మీరు చెప్తే పెద్దవాళ్ళు కూడా ఈజీగా వింటారు. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్ షుడ్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు క్వశ్చన్ the people who are deteriorating, who are damaging this nature. Okay, so this is a small motivation from my point of view, and this is the lesson for our explanation for our poem. Now in the next video we will go through a tale of 3 villages, and after that we will also complete unit 7 and unit 8. Unit 7 theme is nation and diversity, and unit 8 theme is human rights. Okay, we'll go through them later. So before leaving the video, if at all you like the video, please hit on the like button, and also if you are first time viewer to our channel, please do subscribe and click on the bell icon, right? So thank you so much for watching. See you all in the next video.